Good morning, students. Welcome back. So how are you all? Hope you all are safe. So be safe, stay home. Welcome to the world of appreciating prose. Once again with Albert Camus. Yes, we are continuing, or we are about to move to the essay, not essay, the speech that he made during his Nobel Prize acceptance. Okay, in 1957. Yes, I think we mentioned that in the last class. 1957 lana in December 10th, that Albert Camus, the person known for his ideology or philosophy called as absurdism, that he received a Nobel Prize for Literature as the second youngest recipient and the first one from Africa. He was a French writer and can be also said as his nationality is divided into two. He was born and brought up in Algeria, so in a French colony, as we mentioned. So he is an Algerian as well as a French writer, philosopher, essayist, novelist, and so on. So we can move on to his Nobel Prize acceptance speech. Okay. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ സിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിൻ്റെ നോബൽ പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഹി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹിസ് സ്പീച്ച് ടു ഹിസ് ഫോമർ ടീച്ചർ ലൂയി ജെർമെയിൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു കലയിലേക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആർട്ടിലേക്കും ലിറ്ററേച്ചറിലേക്കും ഈ വേൾഡിലേക്കും തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ടീച്ചർ ലൂയി ജെർമെയിൻ. സോ ഹി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹിസ് നോബൽ പ്രൈസ് ടു ഹിസ് ടീച്ചർ ലൂയി ജെർമെയിൻ. ഓക്കെ, and we mentioned about the Nobel Prize ceremony, that what are the awards or prizes, the amount they receive, and who established this special honorary award called as Nobel Prize. It was Alfred Nobel and all that. സോ നമുക്ക് സ്പീച്ചിലെ ഓരോരോ വരികളായിട്ട് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അതിൽ മെയിനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ യോർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് പ്രോസ്, നമുക്കതിലുള്ള മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ആശയങ്ങളിലേക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ട്സിലേക്കൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോവാം. ഓക്കെ, he started the speech by expressing his privilege to receive this award. We can see throughout that feeling of privilege for receiving this Nobel Prize at a younger age. അപ്പോൾ ആ ഒരു തനിക്ക് അർഹമാണോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതിന് മാത്രം അർഹതയുണ്ടോ എനിക്ക് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ വരികളും കുറേ തോട്ട്സും കുറേ ചിന്തകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സ്പീച്ചിലൂടെ. ആൻഡ് ഈ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓർ തീം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഹിസ് ഐഡിയാസ്. വാട്ട് ആർ ഹിസ് ഐഡിയാസ്? ദ എസൻസ് ഓഫ് ദ എസ്സേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഓഫ് ആർട്ട്. വാട്ട് ആർട്ട് ഇസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്യാമു, ആൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. ഒരു റൈറ്റർക്ക് എന്താണ് സമൂഹത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റർക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടും സ്വന്തം ഐഡിയോളജീസിലൂടെയൊക്കെ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. In receiving the distinction with which your free Academy has so generously honored me, my gratitude has been profound, particularly when I consider the extent to which this recompense has surpassed my personal merits. Every man, and for stronger reasons, every artist wants to be recognized. So definitely he agreed that he also needed to be recognized, because they are creating some kind of tremendous changes in the society, maybe mentally or intellectually or artistically or creatively. They are creating some kind of movement in the society, among the readers, among the people, among the viewers. So definitely those persons are to be encouraged, motivated through these kinds of awards and accolades. Okay. But I have not been able to learn of your decision without comparing its repercussions to what I really am. So he has got a feeling that he is not that much a privileged person not that much a deserving person to receive this award at a younger age. So he feels that, okay,
എൻ്റെ ഈ ഒരു കരിയർ അവസാനിക്കാൻ പോവാണോ, ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവാർഡ്സൊക്കെ കൊടുത്തങ്ങ് സൈഡാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു തോന്നൽ. അതുപോലെ തന്നെ he had a kind of a mixture of feelings when he heard that he received the Nobel Prize. One was he was really excited, the other one was he felt really humiliated, or he was not at all happy, he was disappointed, because his friend or his fellow Andrew Malraux, he was a too deserving person, a novelist, a friend of Camus, a novelist. He was too deserving. Camus felt that this person was the most deserving than me. അപ്പോൾ തന്നെക്കാട്ടിലും കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ അയാൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയതിലൊരു, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെയും അതല്ലാതെയും മറ്റു കുറേ കാരണങ്ങൾ, അതായത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ഡെഫിനറ്റ്ലി കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടു മച്ച് ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ്, ഹാർഡ്ഷിപ്സിലൂടെ ഒരു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിലൂടെയൊന്നും കടന്നു പോകാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ആൽബർട്ട് ക്യാമു. സോ ഹിസ് ലൈഫ് ഇസ് റാദർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ദാൻ കമ്പയർഡ് ടു അതേഴ്സ് ഹു റിസീവ് എ നോബൽ പ്രൈസ്. നോട്ട് മെനി ഓർ നോട്ട് ഓൾ, ബട്ട് ഫ്യൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അർഹമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൂടിക്കളന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹി നോട്ട് ഫീൽ എ കൈൻഡ് ഓഫ് പാനിക് അറ്റ് ഹിയറിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്സ് ഹിം ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ദിസ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഷോക്ക്ഡ് മീ alone and reduced himself to the center of a glaring light. And with what feelings could he accept this honor at a time when other writers in Europe, among them the very greatest, are condemned to silence, and even at a time when the country of his birth is going through unending misery. So the country, he has got two countries as we mentioned, Algeria and French. So here he mentions, or he intends to emphasize on Africa, which is going through a unending misery. We know that still they are under unending mysterious past, future, is it, present and all that. സോ ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പേര് അർഹമായവർക്ക് ഇത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്പം വിഷമമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And in the second paragraph, he mentions about this idea, what he wants to express, what is the content of his speech that is expressed in those lines. Almost at the end of the second paragraph we can see that. I felt that shock and inner turmoil and all that. In order to regain peace, I have had in short to come in terms with too generous fortune. And since I cannot live up to it by merely resting on my achievement, I have found nothing to support me but what has supported me through all my life. So here Camus wants to say that what made him go through, what supported him mentally. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹമൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു യുദ്ധകാലഘട്ടവും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കോൾഡ് വാർസും ചെറിയ ചെറിയ റെബല്യൻസും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള റെബല്യൻസും റിവോൾട്സും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന, അദ്ദേഹത്തെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഈവൻ ദോ ഹി വോണ്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഹി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി കോൾഡ് ആസ് എൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഈ എന്തിന് ജീവിക്കണം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊക്കെ, അതിൻ്റെ അബ്സർഡിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്ന അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് ലൈഫിനെ കണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, കല, ആർട്ട്. അപ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ആൽബർട്ട് ക്യാമു പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു കലയോടുള്ള ആ ഒരു ആഭിമുഖ്യം, കലയോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടവും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രകടമായി കാണുന്നത്. ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെയാണ്. Even in the most contrary circumstances, the idea that I have of my art and the role of the writer. Let me only tell you in a spirit of gratitude and friendship as simply as I can what this idea is. And now he is about to elaborate what this idea about art and about the role of the writer. എന്താണ് കലയെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തായിരിക്കണം കല, എന്താണത് ആളുകളിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ റോള്, എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്ററിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫങ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹീ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹിസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ people, to the crowd who had praised, who had given him, awarded this great honorary prize. And he now
going to explain, going to go much deeper into his thought to be expressed about art and about the role of the writer. For myself, I cannot live without my art. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, കലയില്ലാതെ ഒരു ജീവിതം എന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. കലയെന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്ത്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സാഹിത്യം, എസ്പെഷ്യലി ലിറ്ററേച്ചർ, അതല്ലാതെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് he couldn't think about that. And in this paragraph he says that we couldn't place an artist above everyone. An artist, he is not a different one from others. കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളവരെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള ഓണററി അവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമുണ്ട്. ബട്ട് ഹി വാണ്ട്സ് ടു സേ ദാറ്റ് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാട്ടിലും എബവ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആളല്ല. കാമുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്. I am on one level with them. Okay, it is a means of stirring the greatest number of people by offering them a privileged picture of some common joys and sufferings. So ഇവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് he is a privileged person to receive such an award and all that. It obliges the artist not to keep himself apart. It subjects him to the most humble and the most universal truth. And often he who has chosen the fate of the artist because he felt himself to be different soon realizes that he can maintain neither his art nor his difference unless he admits that he is like the others. അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും soon he will realize that he is not distinct from others. He is just like all the others. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് താനെന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. The artist forges means shapes, molds himself to the others midway between the beauty he cannot do without and the community he cannot tear himself away from. That is why true artists scorn nothing. They are obliged to understand rather than to judge. Okay, ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഡ്വേയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുല്ലോ, മറ്റൊരാളാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാട്ടിലും സാധാരണ വായനക്കാരെക്കാട്ടിലും എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല കലാകാരന്മാർ. അവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു, they modify, they mold, they shape themselves in front of others as what? They stand in midway between the beauty. Beauty means the very excellent artwork that they cannot produce, as well as the community which they couldn't tear apart. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ താനെന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തെ തന്നിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, തനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കലയുമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്കും അനുഭവവേദ്യമായി തോന്നുന്നത് അല്ലേ. ആളുകളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും കലാകാരനെ കരുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ആകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അവരിൽ ഒരാളായി നിൽക്കുകയും വേണം. And അതേസമയം തന്നെ they stand in midway between the beauty they couldn't do and the community which they couldn't tear apart from themselves. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കണം ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ? Who should be a true artist? A true artist shouldn't judge others, they should understand others. ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെയും സ്കോൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാവരുത്, ഒന്നിനെയും നോക്കി പുച്ഛിക്കുന്ന, ഡിസ്ഡെയിൻഫുള്ളായിട്ട് കരുതുന്ന, കണ്ടംപ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കരുത്, അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരായിരിക്കണം. സോ എ ട്രൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് ഓർ നോട്ട് ടു judge them. And he says that if artists are about to take the sides, ഒരു പക്ഷം ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിൽ പക്ഷം ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. They should go on sides with the creators in a society. Creators means persons who understand. റിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. That is about the third paragraph.
By the same token, the writer's role is not free from difficult duties. അപ്പോൾ ഇത് തുടക്കം ഒന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് കലാകാരൻ, എങ്ങനെയായിരിക്കും യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ. കലാകാരന്മാരൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല, അവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ്, അവരൊരു മിഡ്വേയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ. ആൻഡ് എ ട്രൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് he shouldn't scorn about the things around or nothing. About nothing. They should understand rather than to judge എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ലെവലിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. Their duties are not that much easier. It is rather difficult tasks to be done in a society. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? By definition, he cannot put himself today in the service of those who make history. He is at the service of those who suffer it. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, that is about this fourth paragraph. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബേസിക്കലി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ he is deprived of isolation and depression or loneliness. ഈ ലോൺലിനെസ്സിൽ നിന്ന്, ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു കലാകാരനെയും നമുക്ക് കരകയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആർക്ക്? ടിറനിക്കലായിട്ടുള്ള ആർമീസിന്, അതായത് അതിശക്തന്മാരെന്ന് കരുതുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ടിറനിക്കലായിട്ടുള്ള ആർമീസിന്, സോൾജിയേഴ്സിന് ഓർ മിലിറ്ററി ഓർ ഇൻക്വിസിറ്റേഴ്സിന് ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു കലാകാരനെ അവൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത്, അവനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കായിരിക്കാം? ഒരു പക്ഷേ എവിടെയോ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലോ ഏതെങ്കിലും അറ്റത്തോ കിടക്കുന്ന, ഏകാന്തനായി കഴിയുന്ന, അബാൻഡൻഡായി കഴിയുന്ന, ഹ്യൂമിലേറ്റഡായി കഴിയുന്ന ഒരു പ്രിസണറിൻ്റെ സൈലൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു കലാകാരനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു സെർവ് ദീസ് ടിറനിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ നോട്ട് ടു സെർവ് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ മേക്ക് ഹിസ്റ്ററി. ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന, വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന, വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, പടവെട്ടി സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, അവരെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല കലാകാരന്മാർ. പിന്നെ ആരെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആരെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത്? Artists should serve those who suffer. ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന, ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന, ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തങ്ങളുടെ മൗനത്തിലൂടെയും പ്രൊട്ടസ്റ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ആ ആളുകളിലേക്ക്, ആ ഹ്യൂമിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന, തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ സെർവ് ചെയ്യലായിരിക്കണം ഒരു കലാകാരൻ്റെ, ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. And definitely that task is not that much easier. It is really difficult, is it? അപ്പോൾ ആ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറയുന്നത്. Okay, so fourth paragraph he says about the difficult task of a writer or of an artist. What is it? They shouldn't serve. He is at the service of those who suffer it. Those people who suffer because of this mysterious or very disdainful history, very disappointed history, or very the hardships that they faces, the people who face it. It is about them whom the artist should produce or portray the art, not about those who make or not about those who are victorious, not about them. അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആവരുത് കലയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. See, it is written here, but the silence of an unknown prisoner abandoned to humiliations at the other end of the world is enough to draw the writer out of his exile. അപ്പോൾ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് ഒരു കലാകാരനെ വിടുവിക്കാനായിട്ട്, കലാകാരന്മാരെ ലിബർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിബൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എസ്സേയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സിലൂടെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഒരു അബ്സർഡിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാരഡോക്സിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്, മറ്റൊന്ന് ലിബർട്ടി, റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിലൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്ട്രേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിബർട്ടി, എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഏകാന്തതയുടെ ചരട് പൊട്ടിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസണറിൻ്റെ സൈലൻസിന് വരെ സാധിക്കുമെന്ന് ക്യാമു പറയുന്നു. And what the artist has to do is that he has to transmit the silence into a meaningful work of art and to make it resound by means of his art.
ഈ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായി മാറാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കണം? ഓരോ കലാകാരനും ശ്രമിക്കണം. ഈ ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ഹിസ്റ്ററിയിൽ സഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ സഫറിങ്സ്, ആ വോയിസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സഫറിങ്സിന് വോയിസ് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ആര്? ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവർ. Move on to the 5th paragraph. None of us is great enough for such a task. So he himself says that he is not that much an excellent writer. He himself considers not to be a true artist. അത്രയൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. He admits that he had done something to the society, definitely to throw light into their intellectual mind and all that. Definitely that is correct. But he is not saying that. He says that he is not that much a deserving person to receive such an award by providing or by being such a liberated artist. No, I am not at all an artist who had done such a great task. He admits that. But in all circumstances of life, in obscurity or temporary fame, cast in the irons of tyranny or for a time free to express himself, the writer can win the heart of a living community that will justify him on the one condition that he will accept the limit of his abilities, the two tasks that constitute the greatness of his craft. Okay. Here he says that ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ശബ്ദമില്ലാത്തവൻ്റെ ശബ്ദമായി മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ an artist should accept one thing, or he can win the hearts of many by accepting one condition. What is that one condition? The greatness of his art depends on two tasks. ഒരു കലയുടെ, ഒരു റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ, ഒരു വർക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ മൂല്യം, അതിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റി, അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, അതിൻ്റെ വേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? വെരി സിമ്പിൾ. ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലിബർട്ടി. ഒന്ന് സത്യം, പറയുന്നത് സത്യമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. റെഫ്യൂസ് ടു ലൈ. എന്താണോ അറിയാവുന്നത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ മറച്ചു പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെയോ ഒരു ഒബ്സ്ക്യൂരിറ്റിയുടെയോ ഒരു പുകമറയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വാട്ട് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് നോ ഹീ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കൺവേ ടു ദ അതേഴ്സ്, കൺവേ ടു ഹിസ് റീഡേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഒപ്രഷൻ. അടിച്ചമർത്തപ്പെടലുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി. ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ഒരു കലാകാരനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. So the greatness of his craft or of his craft, about Albert Camus, he himself says that the service of truth, I had served the element or the ideology that I wanted to follow, that is truth, and the service of liberty, to be free as an artist, not to be clutched by any norms. As we mentioned, he has got many anti-Christian views. He worked for the left-wing party and he threw that away later. ലൈഫിലെ മീനിങ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇത്തരം നോംസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഫോളോഡ് സാർത്തേറിയൻ philosophy or Sartrean viewpoint of existentialism, which believed in atheism. We have two concepts of existentialism, two angles. One is Sartrean, Sartre. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, നീഷയുടെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. One is Sartre believed in atheistic point of view, and the other one, he believed in a religious point of view, religious Christian point of view. So he took the former one, that is Sartrean concept of existentialism, atheism. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക നോമിൻ്റെയോ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അതോറിറ്റിയുടെയോ ഒരു പ്രത്യേക വഴികാട്ടിയുടെയോ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വി ആർ ഫ്രീ ടു നോ ഇറ്റ്. ആ ലൈഫിൻ്റെ എസൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പ്രത്യേക അങ്ങനെ ഒരു നീതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയോ ഒരു ഘടനയുടെയോ ഒരു സംഘടനയുടെയോ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ബിലീവ് ചെയ്തു. സോ ഹി ഹാഡ് എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ടു ഹിസ് ആർട്ട് ടു. The service of truth and the service of liberty, because his task is to unite the greatest possible number of people, not to divide them. That is what he wanted to emphasize here. That's what he said before too. He's not with the people who created history. He
was with the people who suffered a lot. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ, ആൾക്കാരെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആൾക്കാരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അല്ല നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനായിട്ടാണ് അയാൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടു മേക്ക് ദം, ടു ക്രിയേറ്റ് ദ മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റി ടു യുണൈറ്റ് ദം. സോ വി നീഡ് ട്രൂത്ത്. We need to be free to speak the truth. Should refuse to say no to lie, because his task is to unite the greatest people. Okay, his art must not compromise with lies and servitude, which wherever they rule breed solitude. അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലുള്ള ടിറനിക്കൽ ആർമീസും അവരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ബ്രീഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ്, ഏകാന്തത സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. He don't want to compromise truth and liberty through his art, even if he want to die for it. ഇതിന് വരാൻ പോകുന്ന പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഇത്തരം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു റൈറ്റർ പിൻവാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നു. The nobility, whatever our personal weaknesses may be, the nobility of our craft will always be rooted in two commitments, difficult to maintain. Yes, he says that it is not at all easy to maintain these commitments. It is very difficult to maintain it. The refusal to lie about what one knows and the resistance to oppression. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, be free and be truthful. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വീക്ക്നെസ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കീഴിൽപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വീക്ക്നെസ്സസും ഒക്കെ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും we shouldn't compromise for these two things, to say what we know and to show the resistance towards oppression. In the 6th paragraph, he expresses that he too belongs to this particular group or time period where everyone suffered a lot. Especially we mentioned he lived in a period where he witnessed a lot of a series of revolution, wars and all that. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കലയെന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു മെൻ്റലി അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രമാത്രം ശക്തമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചതും പിടിച്ചു നിർത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. And one more thing, what is it? His commitment. The two commitments, the two tasks that he feels that gives dignity to a work of art. Truth and liberty. For more than 20 years of an insane history, hopelessly lost like all the men of my generation in the convulsions of time, I have been supported by one thing, by the hidden feeling that to write today was an honor, because this activity was a commitment. And a commitment not only to write. Specifically, in view of my powers and my state of being, it was a commitment to bear, together with all those who were living through the same history, the misery and hope we shared. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ he might have seen Hitler taking the power. And the first revolutionary trials were beginning, and many revolutions, Cold Wars and all that, along with the Second World War. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒത്തിരി യുദ്ധങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഹാർഡ്ഷിപ്സിലൂടെയും മിസറിയിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാനും. അതത്രമാത്രം തീവ്രമായി അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും, ദാറ്റ്സ് വൈ വി മെൻഷൻ ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവിലേജ്ഡ്, ഹി ബിലോങ്സ് ടു എ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്. സ്റ്റിൽ ഹി ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദിസ് മിസറി ആൻഡ് സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദ ടൈം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ പീരിയഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി. ഹോൾഡിംഗ് ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് stubbornly to himself that he would die for it. He says that these people are children who had born during this time, they would have completed their education with the Spanish Civil War, the Second World War and the world of concentration camps. എത്ര ദുരിതം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇവർ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരിക്കൽ ആൻ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇൻ എ ഡയറി.
The wonderful days, the best days are yet to come. അത്രയും atrocities നിൽക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു optimistic ആയിട്ടുള്ള ഒരു thought. He too mentions about optimism. Existentialism is basically a pessimistic philosophy, or not a pessimistic philosophy. It is a philosophy that seeks the essence of human beings, the nature of human life and all that. Still there is a sort of pessimism, is it? Meaninglessness of life with reference to the period, the Second World War, the First World War, the interwar periods and all that. We are going through a pessimistic period, is it? The great pandemic that had swollen the whole world. Still നമ്മളൊക്കെ എന്തിലൊക്കെയോ ഒരു ഹോപ്പ് വയ്ക്കുന്നു. We will overcome, we shall overcome എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട്, ആ ഒരു ഹോപ്പ് നമ്മളെല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ക്യാമുവും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരം ഒരു tint of optimismത്തെക്കുറിച്ച്. What is it? These men must today rear their sons and create their works in a world threatened by nuclear destruction. Nobody, I think, can ask them to be optimists. And I even think that we should understand, without ceasing to fight it, the error of those who in an excess of despair have asserted their right to dishonor and have rushed into the nihilism of the era. So this particular era definitely will make people nihilists. I could say that people won't be that much optimists because of this era of nuclear destruction, wars, bombs, weapons and violence and all that. നമ്മൾ പേളസ് ബർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു എസ്സേയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ് എന്ന ഒരു എസ്സേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദ വേൾഡ് ഡസൻ വാണ്ട് വാർ മോങ്കേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പീസ് മേക്കേഴ്സ്, നോൺ വയലൻസ്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. And the lovers of violence, the soldiers, the army men, the military people and all that. They are the lovers of violence, the stupid, the ignorance. They are stupid, they are ignorant. That's why they love violence too much. And it's easy to kill 1,000 just like killing 100 people. So the intensity of violence is much greater. It is vast. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളോട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൈവിടാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രതീക്ഷ വേണമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ്, അതവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. But the fact remains that most of us in my country and in Europe have refused this nihilism. നിഹിലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിലോസഫിയിൽ പറയുന്നത് ഒന്നിനും ഒരർത്ഥമില്ല. They reject the essence in the basics of everything. There is no meaning in living at all. There is no meaning in taking birth. There is no meaning in dying. No meaning in anything. ഒരു എക്സ്ട്രീം വേ ഓഫ് സീയിങ് തിങ്സ് ആണ് നിഹിലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലോസഫിയെ കൈക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ സമൂഹം നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഒന്നിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥവും തോന്നുന്നില്ല. ഏതിലാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുക? ഡെഡ് ഗോഡ്സ്, സയൻസ് which enhance war and violence. ശാസ്ത്രം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങൾ അല്ലേ, ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരിടത്തും ഒരു ആശ്വാസവും അഭയവും തേടാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നിലും അർത്ഥമില്ലാന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. They have had to forge for themselves an art of living in times of catastrophe in order to be born a second time and to fight openly against the instinct of death at work in our history. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഉള്ളതായിരിക്കണം കലയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കലയിൽ എന്ത് വേണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോളോ ദ ടു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലിബർട്ടി. We should be free to express the thought and should have the resistance towards oppression. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം നിഹിലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇറയിലാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താനും ആ ഒരു കൊഹിറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരും. They have had to forge, who is this they? Artists, for themselves an art of living in times of catastrophe. ഇത്തരം ദുരന്തത്തിലും ഇത്തരം പതനത്തിലും നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും ജനിക്കാനായിട്ട്, ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കാനായിട്ട്, അവരെ റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, റീബർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കല സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ആ കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്
പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. That is about the 6th paragraph. So we can wind up this class. So what we have discussed or gone through, his acceptance of this Nobel Prize is rather a privilege for him. He accepts that. He is in a mixture of feelings, both excitement as well as disappointment that his friend and fellow Andrew Malraux haven't received this Nobel Prize for Literature, whereas he received it. And he belongs to a privileged group but had experienced the atrocities and hardships of the time, of the very crucial moment in the history, gone through the different wars, rebellions, a series of wars and the concentration camps and all everything. He belonged to a country which has got an unending history of misery and all that, struggles and all that, Africa. And he says, or he intends to speak about the functions of art, what art is and what an artist is, what are his commitments and which are the two tasks that he shouldn't compromise, that is the truth and liberty. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കടമകൾ എന്നുള്ളത് ഇനിയും വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്പീച്ചിലൂടെ. See you in the next class. Till then, take care. Bye.